Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and I'm back again with a hot vlog today, yeah? And in case you're new in my channel, don't forget to subscribe, like, and also don't forget to drop your comment down there. And today I have an amazing guest, special one. Kama venye mnaona ni brown skin. Mwah. By the way, huyu boy nimeona tutamjua more, tusikize story yake, atatuambia. By the way, hapa tunaongea kuna kuogopa. Nimepata story yake IG, Twitter, amekuwa na trend. So keep it tuned and don't forget to drop your comment down there. So sasa poa. Uko aje? I'm good, and you? I'm good too. See, you looking good. Hey, thank brown you. Skin High boy. Hey, sasa hii mask yenye umevaa, si tunataka kukuona bana. Kuniona? Hey. Swache watch hadi nini iishe, alafu nitatoa ikiisha. Utatoa ikiisha. Anyways, watch yote, si ndio? Sawa. So si tunataka tukujue jina yako. Unajua labda tunaweza kuwa tumeona story yako, but jina. Yeah, it's a boy Bendo Prussia. You all know my name out there. I've been eating Nairobi hoes. Ooh, wow. Amazing. So, from where? From where ama within? As in wewe unaishi wapi? Within Nairobi ama Wocha? Unaweza mind tuambie? Naishi Roysambu. Roysambu. Huko nasikianga kuna ma cute girls. Painting ka wewe. Oh my. Labda pia mimi naishi Roysambu. You never know. Wallahi. We'll see location. Utapin location to confirm. Uko poa lakini? Niko poa. By then nimeona story yako venye imetrend IG, Twitter. Si ndio? Kwani unadhani nimekujua wapi? Wallahi. Kuhusu nini? Si ni kuhusu venye wewe unapenda madam, chicks, petite. Is it true? Yeah, I love girls and jewelries. I love girls and jewelries. Ooh, I see. Pia mimi by the way unajua brown skin boys. What about them? Unaongea pole. What about them? They are very cute by the way. Very cute. Yeah. So hii story yako ulianza when, ama ni venye kutoka high school, primary, campo, when? It's just my taste of girls. Yeah, that's my taste of girls. I don't do broke girls, Okay. Yeah. So mzee kama hana kakitu kama mimi hapa ni kanyage. Pass. By the way, kwanza mademu wenye wananga kakitu ndo wanakuaga painting. Wanakuanga warembo. Lakini sasa mimi don't do broke girls. Like sasa siwe boyfriend wako ndo nakupeleka date. Sasa mimi dem ndo unipeleka date. Instead ya mimi nipeleke date. Are you like for real? Yeah, I'm for real, yeah. How? Aje sasa? Yeah, a girl take me out on a date instead of me doing it. So you don't spend? I don't spend. I only spend on myself. Yeah. So how? Aje? As in una spend kwako aje? Juu what I know is you supposed to spend kwangu, si mimi natumia doza. I spend on myself. Like I buy myself new shoes maybe. Yeah. Accessories like these ones. Yeah. I can see. Yeah. So how much? This one? This one is not expensive. It's cheap, yeah. Like, but it's original, but it's not expensive. It's just cheap, yeah. It's cheap. Utaki kusema juu si expensive. Okay. So wewe umesema huo na date watu wenye wanado. Like sasa sahi umedate mse mwenye umei ama dem ama ni dem umei date dem mwenye akona as in do. Unaona akona do kama how much? Like the last girl I dated, nini pesa zake like mingi nilikula was 70k. Yeah. What? And I have are receipts. You like, yeah. Receipts. Are you like for it? Yeah, tunataka confirm. Labda inaweza kuwa unajua watu wanaweza dhani labda tunafanya drama hapa. No. I have receipts. Let me show you. So udem, the first date, alinipeleka grill snack Westi. The date was about 8k. Mimi nimekula chakula hizi burritos, those expensive foods. Mimi nimezoea kula ugali na omelette.
ugali na mayai. Anaenda nakubaya mabarito zenye unochingi kwa series. Unaona? Yeah, she spent 8k the first date. Then I used to wear like hizi viatu za 300. I started wearing these 4500. So as in, yeah, you see, let me show you text akiniambia if I can take you on a date, will you be free? I take you out on a date. And you're very proud to open up. It's my life, like I'm real to myself. Unaona? Okay. Yeah, I'm real like, to. Hiyo ndo unafanyanga, ni kazi yako ama? Si kazi. That's just being me. Yeah. Oh, okay. Yeah, that's just being me. Okay, yeah. Yeah. Nikonye Wa guys, huku ni kumoto yani. Anasema yeye kabo yeye toa do zake aende a spoiled them. It's either kama wewe uko na do unaenda unamspoil, kama hauna stay unakanyaga. Tunataka tu confirm isikuwe labda ni drama, ni story. I wish tungekuwa ni ile tu soma hizi text. Ati hi babe, do you manage to withdraw the cash? Okay. Sinaona, should I send money to M-Pesa? Send me the number. Na si mimi nimemuitisha. Sijamuitisha hata. Hivyo tu. Like every time like nikienda kwake ananitumia tu pesa. Na sasa as in ni nini unaonanga nini inakudrive sasa kama dem kama huyo? Nini itamdrive kwako hadi ya kutumie do na si wewe ndio umemuitisha? Like first thing lazima ukue like real, lazima ukue real towards her. Alafu second thing ndasemaje, second thing like usikue basic, usikue regular, usikue kama boyfriend wake. Usikue kama boyfriend wake, ukue tu different. Mimi nasema mimi nakuanga tu real. Kani attention, give her attention, give her affection, yeah. So utakosa nigga wake, but atakuwa nakupea kuliko wenye anape mimi nigga wake, unaona? We so wase wenye wako na do mnasemeti mimi dem yangu tu nampea do, kumbe unampea do on the other side zinakuja hapa. And for how long sasa umekuomedate madem kama wangapi hivi? I don't count. Like, I lost the count. yeah, I lost the count. You do date ama wewe una smash, you just smash and go? Actually kuna wenye na date na to smash. Yeah, but I date. How do you date? How do you manage to date and the same time you're smashing? Change kuambia kitu moja. Unaona chicken? If you eat chicken, you're okay, yeah. I love chicken by the way. Chicken utafanya kazi vizuri. Na pia ugali managu. Zitango aje. Hizi mboga za kienyeji na ugali. Hizo kikula uko sawa. Na chicken uko sawa. Chicken so inakupea mangu. But si mimi najibayanga. They pay the fee. They buy for me KFC chicken hata niza kuonyesha jana hapa nilikuwa nimepeleka KFC. Mimi nataka kuona. Jana nilikuwa nimepeleka KFC. Jana nilipeleka KFC like angalia. This chick is doing law and criminal justice. Alikuwa amenipeleka jana KFC angalia. Hizi ni streetwise 2 na bucket. Sasa hapa ni wapi? Hapa ni Garden City. Na si dem yangu. Si dem yangu. Like anakupigia tu anakuambia unaona venye nakula kuku. Sijazoea kula kuku sana. Sasa unaona venye nakula. Umezoea kukula nini wewe? Si omelette. Omelette. And what about your parents? Wanajuanga wewe ufanya hiyo stuff? I'm usually real to them. Before by the mimi nakwambianga I'm a ladies guy. Okay. But you are my favorite girl. So si anajua that before we start anything. What about your parents? My parents? In case wajue mama sikie. Juu hii story yako man imetrend. It's my life. Hawatakwambia unawaharibia, labda anaweza kuwa ni bishop mahali, you never know. Najua kani wazazi wanafaa washughulike na mapenzi yao. Hiyo ni mapenzi yangu. So you only do girls. Haujaifikiria maybe I love girls. Let me say this. Haujaifikiria. Hapa tunaongea by the way. Haujaifikiria umeona boy amepita hapo unaona zohaga bana boy unamweka kwa gunia utamchapa kapusi. Wacha nikwambie mimi sitataka anything. By the these days niggas are bitches. Unaona boy anakukatia hadi kwa DM. Usually block them
Mtu mseme yeah, I have a lot. Hadi watoto wa watu wakubwa wanajulikana. Siwezi wataja lakini they are there. Yeah. Imagine nakwambia ati you look good, you look fire bla bla bla. Na ni mwanaume. Sasa wewe unareact toka kwa kichwa. Unareact aje say block them or I blue tick them. Mwanaume. You just assume them. Okay, so umesema you girls, what about, have you ever umewahi kuwa maybe una date wamamez? Wacha tuwaita wamamez. Wamamez. Sijika alikuwa mama but ni mzee kunishinda na like 10 years ama 11 years. 11 years. So alikuwa like 32. She dated that too. The oldest girl I've dated ako that too. But she was somehow classy, independent. She has a car. She was paying the fee. The fee. She was buying chicken, pizza. Then by the tell us about that your mommy. Mliachana nini? Mliachana ama what happened? Okay, this is what happened. So I literally like, I don't like kids, no. So the sugar mommy, like I was giving her all the attention. The spark, as in there was that spark kabisa, so aka fall in love kabisa. Unajua girl akiwa like into deep feelings wana deciding yes I'll marry blah blah blah, so akaanza kusema ati this year give her a kid. Mimi nikatoka nikapotea. Mimi sitaki mtoto. Unataki mtoi sahi? Sitaki mtoto. Utaki, unajua sasa si wewe, unajua siku hizi maboy wanaogopa kupata mtoi nje cause hataki kugaramika. Si wewe utagaramika? Hapana, I still respect kids. Kids are a blessing to your life. Mimi nataka like nikipata kid I'll be there for the responsibilities. Yeah. So wewe those are my hormones, blood, like siwezi taka ati co-parenting. I don't like that. And maybe haujai kuwa msee, maybe umekuja kama mimi niko na my guy hapa, umekuja ni umenismash, tumeenda, haujaipata mtu anakutishia nini anakuambia kichwa itaenda? Wacha nikwambie, mimi hadi niko na max za kupigana like juu ya wasichana tu, like mnaenda kwa bashi hivi umechukua demo wenyewe anakudansia, then the guy anaanza kureact because ako drunk and stuff. Yeah, it has happened before. Hadi nimepelekwa hadi kwa polisi na nikatolewa. The good thing, the girl liked me than the boyfriend, so the girl akanitoa. What? Hey, girls. Napenda wasichana. Imagine anatetea side nigga anacha main boyfriend. The guy hadi alikuwa anamwambia babe shika simu nikupe, anampea simu mbili anamwambia give you for free, akakataa kwa sababu yako. We guys, mnasikia hiyo? Sijui ama after this video lakini mimi bado akisinaka kitu, so unaka kitu sioni kama nitafika bei, lakini sinaona unafanya kazi, unachapa kazi, you on the way. I'm on the way. So mimi nifanye kazi then nikuje nikupeleke ukakule KFC. Si lazima, you can still take another nigga maybe, obviously uko sa twin bro. Mimi nataka unispoil. Hell no, that's a big ex. I don't do that. They pay the fee. I want you to pay my fee. No. My bills, like the only thing I can do maybe I suck your toes, your neck. Yeah. Period. Oh my god. Kai. Well, anyway. And sasa where place yenye wewe una stay. Sasa how do you manage to pay the rent, your bills? Ama hao ndo tu wanakulipia? I also do music. I also do vlogs. Yeah. So I have other incomes. I do online stuff. Yeah. And maybe unaweza kuwa open utuambie, sasa tuseme kama wewe umeenda place hivi kuna girls gama girl dem, nini wewe inakudrive, nataka huyu dem nataka kumsmash, ni endo anakuja kwako kama ni wewe ndo unamwendea? Kuna wenye naendeanga the period ya kwa smash na kuanga hata 1 day ama 2 day na msmash, lakini wenye unikujia How? I don't know, I just vibe with the chick. Unajua dem akiwa comfortable na wewe hata the first day unaweza msmash. Yeah, I know. Dem akiwa comfortable na wewe hata the first day atimpatane tu hivi randomly, imagine you can smash her, but it's so hard like kama a vibe na wewe ama yuko comfortable na wewe msmash. Naweza take hata years, but me it happens, I don't know. Yeah. One day. Like leo after lunch, twende lunch after lunch. Ama kesho tu. Ama kesho. We you very crazy like how? Sasa kama hapa sijui unaona ni nani unaona unaweza
Ama hapa hakuna rig yako hapa? By the way, mimi nakuanga shy bado like. Siwezi ati approach tu mtu hivyo but kuna pale unapatananga tu na madem. Nikienda IG imeflood na DMs. Yeah, most of them are online. Yeah. Sasa huko ndo mnapatananga? Online. Anakuambia sasa ndio unajua maybe umekuja kunikatia ama wewe unakatia madem? Naweza katia. I do both. Kuna wenye wananikatia na kuna wenye nakatia. Sasa tuseme umeenda umemkatia, umeona maybe ako na do ama hauko sure kama ako na do. Unamwambianga mimi am free, mimi sina do bla 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 ndo. Yeah, being real. Nimekwambia nakuanga real. Mimi nitakwambia sina do. I don't have my own place. As in nakuwa too real in everything. Mimi nakuanga turn on. As in unamwambia hata yesterday smash some other girl. Unakuwa too real. So leo uko na plans gani? Leo siwezi ambia watu juu nikiwaambia maybe itachomeka. Utachoma next time. Utachoma. Na sasa hao mademu wote, unajua venye mademu wanapenda attention. Attention. I'm good at that. You good at that. Sasa tuseme kama sasa uko na like 10. Na wote wanataka kuambiwa good night, wote wanataka kuambiwa I love you. A lot of work, but you just how do you do it? Copy paste, same thing. Pop. Then anadhani ni yeye peke yake. Okay, Aki, my own. That's why Aki, I can't trust you, man. Aki, I can't. But men like me are good because I'm real. Najua men out there are not real. Me, I'm real. Yeah. So, what's your plan? Na hii mapenzi kidogo ya pesa. Me I don't know. Me kaya najua tu kesho I'm meeting with my girl about future sijui. About future you don't know. Yeah. You don't even care about. Yeah, I'm okay. Are you Christian? Do you trust in God? Yeah, I trust in God. Hauoni hiyo kama yenye unafanya ni kama ni inaweza kuwa ni usharati hivi? Unajua utajajiwa. God alisema never judge. Never judge. Not us. God will judge you. Oh, God. Hauogopi utachomeka ama wewe kuna kitu unatumianga labda? I don't use anything. Ukinidunga hapa nitakufa tu. Me I'm real. As in, I'm saying, tuseme kama maybe kwa au madem, maybe ndio msee kumvutia mtu. You don't use anything kamote? No, I don't do that. I'm usually just me. Just you. Yeah. Like venye nakuona hivi. So sasa hata tukiachana hapa unaenda hapo unaanza kukatia. Obviously nikipitia archives lazima nikatie kadhaa. Archives. Kadhaa. Are you like for real like ama unatuchezea tu? Si ati archives hapo. Kuna shule fulani hapo nitaingia. Sasa maybe hizo days ama sai ama maybe kuna mtu like celeb. Usimseme jina. Smash one of them. Yeah, I've linked up with Vera Sidika. I have receipts. Yeah. Okay. Yeah. Ni wengi. Elodie Zone. After aliachwa na Sean Andrew, I've dated her. Nini? Let me show you Sidika. Evidence. I wish guys mngekuwa yani huko ni nani? Unajua hiyo muziki ya Mviri niko sawa. So this is the girl. What? So now the way she's laughing. As in, unaona ukionyesha girl attention, you make her, if you can make a girl smile, you can make her open her legs. Wow. Yeah, this is a load, yeah. Unaona kwenye kamera. Lakini ilikuwa low-key, alikataa tuende public. Ilikuwa tu. Na sasa unajua nimeona sana wewe ukienda na dem mahali uko free like una take photo, video. Hawakukatazi me I don't want to be maybe exposed. Mimi siji ukivibe na mtu there's nothing you can't do. You can wacha nikwambie. Mimi nikivibe na dem hata like akuje pop kwa mdomo yangu na mafi yake inuki nitakula na nimeze. Fuck. Let me just itoke ka ice cream alafu ina harufu aje sasa ile venye ice cream ni Planet Yogurt ama venye ice cream utoka dem tu apupa alafu mafi inuki so unakula una meza juu as in you are vibing, you have that spark unaona.
so far. You see, I'm different. Different wako hata. Ako wapi boyfriend? Boyfriend wa mi? On YouTube. Anyway, thanks by the way for having you. Nime appreciate sana. I wish ungetoa mask watu wakuone but wataenda kutafuta pale hivyo. Hebu by the way tuambie mtu anaweza kupata wapi? On IG Prussian. Yeah, then my YouTube page for music, it's Bendo Prussia. Then another YouTube page for movies. That's where I flirt with girls. I'm pimping on them. They're paying the fee. They're taking me out on dates. It's at Prussian Movies. Yeah, they're live than Netflix. Nafahamu ende watch. So guys, go and watch. Yeah. I don't have anything else to add like. So wacha tuone kama nitakuwa na do for after this video. Let's meet in my next video. Thank you. Kako sawa.